zilizo mahakamani na kushikilia uamuzi wa Mahakama Kuu uliobatilisha mchakato wa kugeuza katiba. Wakili Havi anayemwakilisha mwanauchumi David Ndii na wanne wengine aliwaambia majaji 7 kuwa wanapaswa kushikilia uamuzi uliofanywa na Mahakama Kuu. Tazama. To a certain extent, for instance, the referendum was textualized. The constituent power was not textualized. Public participation was also provided for in various aspects, commencing from Article 10, going to Article 118 and 119. But the premise upon which we seek to support the decision of the High Court is this. Even if they were not there, we are duty bound to follow them. There is an argument between Princess Anne and President Lyndon Johnson as to the efficacy of the Westminster model vis-a-vis the presidential system in the United States. And Anne told the president, if you are accustomed to mediocrity, you will find fault in perfection, referring to the English system of governance. Because in England, scholars will say that England does not have a written constitution. The fact of the matter is that England does not have a constitution. That's the fact. What England has is demonstrable, perfected constitutionalism. So that these doctrines in here, and they apply whether or not they are textualized. All right, move on. Thank you, my Lord. My Lord, I will be doing an injustice on that topic if I did not acknowledge the works of Professor Richard Albert on the basic structure, which you will find I have extracted at page 1281. And Richard Albert says this, writing about how courts become supreme in defending the Constitution from unconstitutional amendment. He says that it is the duty of the court to defend democracy. Another writer whose mention requires immortalization for the purposes of these proceedings is Yaniv Rosnai, writing about populist constitutionalism and unconstitutional amendment doctrine. Again, he formulates the doctrine of constitutional capture. And because this is very relevant, permit me to cite and quote in brief what Rosenai states at page 1304. Of volume 4. He formulates the concept of constitutional capture by a populist regime or leader. And then he concludes at page 1307, the last paragraph. 1307. This is what Professor Rosnai states. Abusive constitutionalism becomes especially attractive. 1307 at the bottom. Yes, go on, we are with you. Abusive constitutionalism becomes especially attractive with relatively flexible amendment processes controlled by a dominant party or the government. He proceeds, for example, what allowed the weakening checks and balances on the protection of rights in Hungary, effectively turning it into an illiberal state that fails to comply with minimum standards of constitutionalism. Naam, tukiachana na hayo ya BBI ni endapo kura ya mswada wa kubadili katiba itapigwa leo, Wakenya wengi watakosa kuunga mkono marekebisho ya katiba. Hii ni baada ya utafiti kufanywa na kampuni ya Tifa kuonyesha 31% ya Wakenya 1,500 watapinga mswada wa kubadili katiba BBI, wengi wakitoka chama cha ODM. Mwanahabari wetu Carol Wangari na utathmini wa taarifa hiyo.
Kulingana na utafiti uliofanywa na TIFA siku ya Alhamisi kuhusu mswada wa kubadili katiba BBI, ulionyesha ufahamu wa yaliyomo kwenye ripoti ya BBI, ushiriki katika mchakato wa BBI, pamoja na nia ya kupiga kura ya maoni ya BBI. Aidha, maoni hayo pia yaligusia nia kuu ya mageuzi ya BBI na Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa ODM Raila Odinga, pamoja na uwezekano wa kuwa na kura ya maoni ya BBI kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2022. Wafuasi wa chama cha ODM wangeunga mkono mswada wa marekebisho ya katiba ya mwaka wa 2020 na 59%, huku 13% hawangeunga mkono mswada huo. Hata hivyo, matokeo hayo pia yalifunua kwamba ni 25% tu ya wanachama wa Jubilee ambao wangeunga mkono mswada wa marekebisho ya katiba, ikilinganishwa na 31% ambao hawangeunga mkono BBI. Utafiti huo pia ulisema kuwa 11% ya wafuasi wa Jubilee hawajaamua ikiwa watapigia kura BBI au la, huku 16% hawangeshiriki katika mchakato wa kupiga kura. 9% ya wafuasi wa chama cha muungano wa UDA unaohusishwa na naibu rais William Ruto ndio wangepiga kura ya mswada huo, wakati 57% wangeukataa mswada huo. Matokeo haya yanakuja wakati mahakama ya rufaa inaendelea kusikiza kesi inayopinga uamuzi wa mahakama kuu ambao ulibatilisha mchakato wa BBI na kuutaja kuwa kinyume cha katiba. Carol Wangari Wanjiru, Look Up TV, Nairobi. Shukran Carol Wangari Wanjiru kwa taarifa hiyo. Kwingineko, wabunge wanaomuunga mkono naibu rais William Ruto wamesema kuwa vita dhidi ya ufisadi havipaswi kuwekwa katika siasa. Waliongeza kuwa vitengo vya serikali vilikuwa vikitumia nafasi hiyo kuzima vita vya ufisadi. Tazama. Today, any politician or any political leader who is seen to be inclining towards the deputy president is being persecuted and prosecuted by DCI, EACC, DPP, and all state agencies, including our business community, who are being persecuted by KRA simply because they work with the deputy president. Sasa huko ni kupigana. Kama kweli wewe una kesi ama kama kweli wewe uko na issues, kwa hivyo pande hiyo ni kule wafisadi waliko, lakini wanazibwa kwa sababu nguvu na mamlaka ziko pande hiyo. Watu walisimama mbele ya taifa wakapeana ultimatum ya 21 days. Watu wa KEMSA billionaires wao wametajwa hadharani. Paka leo Kinoti DCI hajatuambia hiyo file ya hao COVID billionaires ama KEMSA billionaires iko wapi katika taifa letu la Kenya. Iko kwa ofisi gani na hawa watu ni kina nani? Hii maneno ya kuturudisha wakati ya nyuma, ati mtu akisema kisiasa mtofautishane kisiasa, unaenda kumfungulia mashtaka ya uongo. Mahakama tunajua, tuko na imani na mahakama. Hiyo makesi kidogo kidogo mheshimiwa isikustue. Wewe ile inaweza kukustua ni kuwa uko laini tofauti na hawa wananchi ambao walikupatia kazi. The fight against corruption will succeed the day we remove politics from that fight. The fight against corruption will succeed the day we remove ethnic or political lenses. And we prosecute corruption as corruption. The day we avoid the weaponization and criminalization of politics or political opinion and using the criminal justice system to try and blackmail and intimidate people on matters to do with politics, that is the day we will succeed with the fight against corruption, when we stop that nonsense. You cannot assist those who don't have ideas on how to move Kenya forward by fighting using the criminal justice system to fight the people who have better ideas on how to take Kenya forward. This whole fight that is political is a fight by people
who do not have ideas on how to take Kenya forward. They resort to using force, blackmail, intimidation to try and support their weak ideas and their weak plans. We want to tell them, let us leave the criminal justice system out of the politics of Kenya. Those who have ideas, let them bring their ideas to the people. Kenyans know and they can identify good ideas from better ideas. Kenyans can choose. You don't have to use the criminal justice system to fight your political opponents. Naam, tukiachana na hayo ya siasa, tukifululiza hadi kaunti ya Baringo ni kwamba hali ya hofu imetanda katika kijiji cha Kapau, maeneo ya Tiaty, kaunti hiyo ya Baringo, baada ya magaidi kuvamia boma moja na kuwaua wanandoa wawili na kujeruhi mtoto wao asubuhi ya kuamkia leo. Mjumbe wa wadi ya Tiriko, Sam Lokales, amesema kwamba familia hiyo ilikuwa imelala mida ya saa 9 asubuhi wakati magaidi hao walipowavamia na kuwamiminia risasi. Lotada Loyara aliaga papo hapo, ilhali mkewe alikata roho alipokuwa anakimbizwa katika hospitali ya Chemolingot iliyo umbali wa takriban kilomita 50 kutokana na jeraha baya la risasi tumboni. Mtoto wao wa miaka 2, Musto Lotada, aliachwa na majeraha mabaya ya risasi. Akithibitisha tukio hilo, naibu kamishna wa kaunti ya Tiaty ya Magharibi, Jackson Orieni, alisema kuwa wanandoa hao waliaga huku mtoto wao akiuguza majeraha kichwani na kwenye mkono wake wa kulia. Mashambulizi ya mara kwa mara kati ya majirani katika maeneo hayo huenda yanachangiwa na kiangazi ambacho kimekithiri na kusababisha uhaba wa maji na chakula cha mifugo. Wawili hao wamesihi serikali kupeleka maafisa wa kulinda usalama katika maeneo hayo ili kuimarisha amani na kuzuia mashambulizi yanayoaminika kutoka maeneo ya Lomelo, kaunti jirani ya Turkana. Mauaji haya yanajiri wakati operesheni ya kurejesha amani inaendelea maeneo ya Kapedo na Tiaty. Maafisa wa usalama wanatia juhudi kuwawinda magaidi ambao wamekuwa wakiwanyanyasa wakazi wa maeneo hayo. Fiona Kenga, Look Up TV, Nairobi. Habari za kuvunja moyo, lakini tunatumai kwamba washikadau na walinda usalama wataweza kuimarisha usalama eneo la Tiaty. Nikisoma taarifa moja hapa kabla sijaenda katika muda wa kidogo wa mapumziko. This Simon anasema ripoti ya Tifa ni ya kupotosha, sijui ni maoni yake. This Simon. Na mtazamaji, nitakuwa nachukua muda kidogo wa mapumziko. Usiende mbali, maana tuko na taarifa zaidi ambazo tumeweza kuandalia siku ya leo. Hivyo basi wacha tulipumzike kidogo, lakini nitakuwa narudi na mengi zaidi. Want to grow your business? Broadcast your sermon, share birthday wishes, make funeral announcements, produce adverts and documentaries? Then book and advertise with us today by calling us on +254 700 893 542 700 893 542 or email us on sales@luke-up.tv. Welcome to the Natural Juicing Center. We are a unique organization that seeks to provide the community with an alternative healthcare option. We specialize in the use of a natural holistic system that focuses on building health through cleansing and nourishing of the body. We utilize a variety of natural health promoting methods in our services, which include juicing therapy, hydrotherapy, colon cleansing, massage therapy, and a comprehensive cleansing service, among others. Our juices are freshly made and tailored to each and every client's individual needs after evaluation by our team through our free consultation service. You can now book for any service or order for food supplements on our website www.naturaljuicingcenter.com.
You can also visit our center in Kahawa Sukari, house number 1334, Kahawa Sukari Avenue. Natural Juicing Center. Your health is your wealth. You're watching Look Up TV. Naam, shukran tena mtazamaji kwa kuendelea kutegea taarifa zetu. Tukiendelea ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta amekutana na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambapo viongozi hao walijadiliana uhusiano wa kibiashara kati ya Kenya na Ufaransa. Zaidi walizungumzia kuhusu miradi ya Kenya ikiwemo upanuzi wa barabara ya kilomita 233 kutoka Rironi kuelekea Nakuru na Mau Summit utakaong'oa nanga mwezi Septemba mwaka huu. Commits itself to fully enforce gender-based violence laws and policies by adopting a gender-based violence indicator in the government performance contracting framework, to track duty bearers' accountability on enforcement and implementation of GBV laws and policies by 2022. Kenya also agrees to ratify and implement the ILO Convention 190 on eliminating gender-based violence and harassment in the world of work by 2026. We will also invest $23 million for gender-based violence prevention and response by 2022 and increase the resource allocation of this to $50 million of own funding by 2026. We will invest $1 million every year for gender-based violence research and innovation to boost evidence-based programming by 2026, as well as establish a gender-based violence survivors fund through co-financing model in partnership with private sector, civil society, and other stakeholders for the economic empowerment of all GBV survivors. We will introduce a module on GBV in the 2022 Kenya Demographic Health Survey to strengthen the utilization of gender statistics and informing the design and scale-up, as well as evaluation of FGM and gender-based violence programming. As well, we will commit to developing a gender-based violence management and information system to strengthen gender-based violence prevention and response programming. We will also integrate gender-based violence services, including medical, legal, psychological support services, into our essential minimum package of universal health coverage this year. We will scale up the National Police Service integrated response to gender-based violence, as well as commit to gender-based violence prevention and response in crisis situations such as we are in with COVID-19, and ensure that all humanitarian response includes gender-based violence. Tukiachana na hayo ya Ufaransa, kwamba watu 376 wameripotiwa kupata virusi vya korona kutoka sampuli ya watu 380,31 chini ya masaa 24. Asilimia ya idadi ya maambukizi sasa imefikia 9.8 hapa nchini. Mwanahabari wetu wa afya Keith Gitonga na mengi zaidi. Watu 376 wamepatikana kuwa na virusi vya korona kutokana na sampuli zaidi ya 3,000 zilizochukuliwa. Idadi ya maambukizi ni 9.8. Jumla ya maambukizi ni zaidi ya watu 1,184. Kaunti ya Nairobi inaongoza kwa maambukizi ikifuatana na kaunti ya Uasin Gishu. Zaidi ya watu milioni 1.4 wamepata chanjo ya dhidi ya COVID-19. Walioweza kupata dozi ya kwanza ni watu zaidi ya milioni 1 na waliopata dozi ya pili ni watu zaidi ya 400,000.
Wagonjwa 1127 kwa sasa wamelazwa katika vituo vya afya, wakati wagonjwa zaidi ya 5700 wanapokea matibabu nyumbani. Wagonjwa 130 wako katika hali mahututi, wengine 39 wako kwenye mashine za ventilator na watu 53 wako kwenye oksijeni ya ziada. Keith Gitonga, Look Up TV, Nairobi. Shukran sana Keith Gitonga kwa taarifa hiyo. Tukizidi kusonga mbele ni kwamba zaidi ya wafanyikazi 2000 kutoka kampuni ya Mumia sasa wanaonya viongozi wa kisiasa kutoingilia kati mipango ya ufufuzi wa kampuni hiyo. Wafanyikazi hao wamesema kwamba viongozi wa kisiasa wamekuwa na vikwazo vikuu katika uboreshaji wa kampuni hiyo. Zaidi ya wafanyakazi 2000 kutoka kampuni ya Mumias wamesuta viongozi kutoka magharibi mwa Kenya kwa kuwa kikwazo kikuu katika kuifufua kampuni ya Mumias. Wafanyakazi hao wanasema kwamba viongozi hao wanatumika na watu wasiojulikana katika kuhujumu mpango wa ufufuzi. Wafanyakazi hao wanasema kwamba siasa nyingi zimeleta uhasama mkubwa. Hadi sasa kampuni ya Mumias haijalipa wafanyakazi zaidi ya shilingi bilioni 1.6. Hapo awali gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya alisema kwamba anaunga mkono mpango wa benki ya KCB kuleta mwekezaji mpya atakayefufua kampuni hiyo kwa manufaa ya wakulima. Kampuni hiyo ya Mumias yenye thamana ya shilingi bilioni 14.6 ilikubikwa na madeni, jambo ambalo lilipelekea hitaji la mwekezaji wa kibinafsi. Mwenyekiti wa Davik Group Narendra Raval, ambaye alitaka kuwekeza zaidi ya shilingi bilioni 5, alisita kwa kile alisema kwamba haukuwa na ushauriano wa kutosha na washikadau. Hadi sasa ni vute ni kuvute katika mpango wa ufufuzi wa kampuni hiyo, huku wakulima na wafanyakazi wakiendelea kuumia. Lame Kaungo, Look Up TV, Nairobi. Naam, shukran sana mwanahabari mwenza Lame Kaungo kwa taarifa hiyo. Na kwenye spoti, Lionel Messi ambaye ni miongoni mwa wanasoka bora zaidi duniani sasa hana klabu na ni mchezaji huru baada ya mkataba wake wa Barcelona kutamatika rasmi miezi 12 baada ya mpango wake wa kuondoka Camp Nou kutibuka. Ucheng Sylvian na mengi zaidi. Tukio hilo linatarajiwa sasa kuchochea Manchester City na PSG kwanza kuyahemea upya maarifa ya Messi ambaye kwa sasa anaongoza Argentina kwa nia taji la Copa America nchini Brazil. Alifunga mabao 2 dhidi ya Bolivia mwezi wa Juni tarehe 28 na kuweka rekodi mpya ya kuchezea Argentina jumla ya mechi 148. Argentina waliotozwa mabingwa wa Copa America kwa mara ya mwisho mwaka wa 1993 walishinda mechi hiyo 4-1. Rais wa Barcelona, Laporta, ameshikilia kuwa mazungumzo kati yake na Hoe, ambaye ni baba na wakala wa Messi, bado yanaendelea na zipo dalili zinazoashiria kwamba Sagoro huyo atatia saini mkataba mpya uwanjani Camp Nou. Kwingineko ni kwamba Liverpool ya coach Klopp inawania maarifa ya Coman mwenye umri wa